وكفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته همين في الجولة ديالي يودق مالي الله كدوا هذا برنامجك أمور عالمك وركا كجران ولبا كمدها حماس يا ولبا شاعة كقادي إن اللي تم مسؤولية ده وير لك قادي عسكرتي إسرائيليين تا كجدوان فضيان حتى جردن ولنا مركزيتي وكتل معنا وير بركيزن برنامج كسين كاينا قضبة كلنا سين هاي ولبا كمدها مدل بريك سكفرنتي موسكو برنامج كاسين جود بيانا قضبة كلنا سين جود بيو ولبا كمدها فلاديمير زيلنسكي ورهايكا ودنكا يوكرين يا ولبا uu sheegay in Ukraine xiligan baahanta gantaali iyo nuclear adeegsata weerarada markaasaytii Ruushka iyo si in iska difacda saasato NATO iyo tilmaantii isbahaysiga kaliya xiligan ka kalsoonaada kora wana rantaas ka caawi kor barnaamijkii hasiin gudbiyana Saudi Arabia waliba uu bilaabay in maamulka shabakada MBC baaritaan kusubi boqortooyada iyo maalgeliyaas barnaamijka yahsiin ku gudbiyana qodobada kalena siin hay waliba kumidaha toddobaadkan waliba bilowday xilli isbahaysiga NATO iyo wadan wada dawladtus nuclear markii badaniga Ruushkiya uu sana Moscow waliba ka dhaqaaqay dawladtus gaar ah oo hubka nuclear-ka adduunyada iyo xilligan waliba iyo galahayti xaalad dagaal wadan kastana waliba uu samuujay awoodis military iyo tijaabooyin heegan hada wada galay dunida dagaalan dhaqaaqo korta barnaamijkii hasiin gudbiyana qodobada kalena siin hay waliba kumida Hamas iyo waliba sidaqsilayaan ka falnagday muuqaaladii waa markaasaytii la kabaahi afayeenka ciidanka Israa'iil Dani Hagirar waa Hagriyar muuqaalada waliba sheegay in iyo heleen la muddo 28 sanadkii la dhaafay muuqaaladaas oo muujiyay meel hoos saaka hogaamiyaha iyo dilan Hamas markaasaytii saasato waliba iyo tilmaamin muuqaalkaas lama bilood ka hor iyo halan barnaamijka yahsiin ku gudbiyana dhaqdhaqaaqiska caabinta Ciraaq iyo waliba sheegana ama sheegadana weerar diyaarad duuliyahan la hayna kadib saacadooyii hore oo xalay la dhaafi waa magaalada Aydiyaad ee koonfurta dhulka Israa'iil haysta barnaamijka yahsiin ku gudbiyana qodobadaas iyo warar kale yahsiin kaayna barnaamijka Muro Caalamka ee Warteelka Arlaadi hameen fayla وهي برنامجka Muro Caalamka Warteelka Arlaadi ee la dirta kulkan waliba fiiriyana Israa'iil iyo waliba baahiday muuqaal muujiyo xilliga markaasaytii dhismaha uu iska jari hogaamiyaha Hamas Yahya Sinwar in muuqaal muujiyo inuu sala tacaala xaaladis caafimaad muuqaalkan afayeenka Israa'iil Daniel Hagirar iyo baahi walana uu iska tilmaamay in iyo markaasaytii helan hadba Hamas isdhaqsilanka falnagdi Hamas warka iyo falnagdi muuqaalka waliba la keenay Hamas sidaqsilanka falnagdi muuqaalada baahiyan usbaahi afayeenka Israa'iil ee markaasita ku muuqday hogaamiyaha ururka iyadan war saxaafadeed ka baahi la sheegay inuu jeedada muuqaalada Haiti koo la qariyo fashilka ciidanka Israa'iil war saxaafadeedka iyo waliba antaasi ka daray taliya Sinwar waliba uu sacaan ka nagadaya meel dagaalka oo la aragay geesinimadu iska diiday inuu ka dhawaadan ciidanka cadawga ah ولنا markaasaytan oo liiska gabagabay halgan iyo jihad barnaamijka Muro Caalamka la dirta may kala dararta xogta ka saabsan in adduunyada xilli dagaalan dhaqaaqa hayta toddobaadkan waliba bilowday xilli isbahaysiga NATO iyo wadan dawladtus military marka badaniga Moscow ay Ruushka iyo waliba ka dhaqaaqday dawladtus gaar ah oo hubka nuclear-ka dalalka Europe walka badan boqol madax nuclear iyo markaasaytka baahsan meel Ruushka ee dalka haysada bambooyinkan ka badan oo markaasaytka fidii goboladiisa 1500 ee madaxyada bambooyinka nuclear-ka ee diyaarsan adduunyada waliba haduu wajahayta heegan iyo markaasayti saarasa dhiniga militariga dalkasna wala iska jara diyaar garow dagaal dhinaca kastana iyo fila markaasina soo la kulma dagaal barnaamijka Muro Caalamka ee Warteelka Arlaadi la dararta Hamas waliba iyo markaasayti sheegatay rigi fuli howlgalkii la ka beegsaday askartii Israa'iiliyiinta
markaasiyadka ka dhix xadka Jordan iyo daanta galbeedka ee la haysada meelasay oo saldhigyo kaleeyin ciidanka Israa'iil in iyo markaasiyadka kamid hayaan geesiyaalka howlgalka duufaanta Al-Aqsa inta weerar ka dareeray waliba la ka dhaawacay afar askari oo Israa'iili ah walana isku horkooyo ka amooday lama kumid ah 8 qofood hubaysan oo markaasiyadka ka talabay xadka Jordan afayeenka guutooyinka Hamas ee Abu Ubayda waliba saasato uu sheegay magacyada lama qof oo amoodan wana ka amoodan isku horkooyo xadka Jordan ee kala galaan ciidanka Israa'iil waliba uu markaasiyadii tilmaamay inuu sarajiwin ku qaba bilaarinta weerarada Israa'iil iyo kala kulamaha tirinaga Jordan barnaamijka Arimaha Caalamka la dareerta Vladimir Zelensky uu lahay ka wadanka Ukraine iyo waliba uu sheegay in markaasiyadii leeyahay waa in Ukraine haysto hub nuclear si ay awoodinaya ilaalida ama in yanaga taqeeb kumida nooca isbahaysiyada markii hadda la fiiriyo waliba uu saaray markii la kareebo NATO makasow isbahaysi waltar leh xilligan jar dhawaana xogaha guud NATO iyo shir jirayda qabadeen. Thank you very much, dear Mark, dear journalists. This is already our third meeting with Mark Rutte in his new role as NATO Secretary General, and it fully reflects the level of our relationship between Ukraine and the alliance between both of us. Yes, thank you so much, Mark. Thank you. Ukraine truly deserves to become the third NATO member one day, and we must do everything to ensure this happens. That is why the first fundamental point in the victory plan is the invitation to NATO. Ukrainians have shown that we can defend shared values, and we are standing against Russia, the biggest threat to Europe and global peace. In our revolutions, we've proven that we truly value democracy. NATO's rules say that any country that shares common values and can help strengthen and protect others can join the alliance. Right now, inviting Ukraine to join NATO will strengthen us diplomatically and bring us closer to real and, what is very important, fair peace. Being determined is the surest path to peace, and this is a realistic path. Everything Ukrainians have achieved so far seemed impossible not so long ago. Ukraine has withstood Russia's full-scale attack and is defending against the invasion. And we remain united, as does Europe. And we are boosting our defense capabilities and weapons production and coordinating like never before. Our skies are protected by Patriots, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Hawk, and other systems from our partners. We are very thankful to our partners. And thanks to global support, we have saved thousands of lives. F-16s are already in our skies. Not too much for today, but anyway, we have them. And we are preparing to receive planes from France. Our soldiers hold the front lines with weapons from around the world, from America to Sweden, Turkey to Canada, and it would be wrong, of course, to leave Ukraine politically outside the alliance when, in practice, Ukraine is already part of NATO. That is why I'm grateful to every leader and every country that supports us. This is entirely fair. And I thank all the defense companies. Of course, Mark mentioned about it. It's so important from partner countries that have already come to work in Ukraine and are producing weapons on our soil or in cooperation with us, with our companies. And I thank everyone helping to rebuild our infrastructure after Russian attacks, especially now before winter, difficult winter. Every leader who praises Ukrainians' resilience is really talking about our partnership.
all the countries providing equipment, helping with reconstruction and supporting us with air defense systems. Ukraine, together with our partners, knows how to achieve its goals. And this is what matters most. There are commitments made at the NATO summit in Washington in July, and we are still waiting for those commitments to be fulfilled, but we are thankful to our partners. It's very important to deliver on what is announced in support packages swiftly. And lives of our soldiers at the front depend exactly on it. And we need to strengthen the training missions and initiatives that really work to protect against Russian aggression, and not only in NATO countries, but also in Ukraine. We have concluded nearly 30 bilateral security agreements with our partners. This is a set of agreements that are needed by both Ukraine and all of Europe. And we count on the readiness of NATO members to ensure the already announced financial assistance to Ukraine in the amount totally of 40 billion euros by the next NATO summit in The Hague. And I thank everyone who helps us, helps Ukraine. And today, at the meeting of our Ukraine NATO Council, we will focus on the steps that will provide us with more protection, more security. Thank you so much. Thanks, Mark, for the invitation. Slava Ukraini. Thanks so much. Thank you very much. We have very limited time for questions, I'm afraid, so I will do my best to take as many as we can. I'll start with the BBC on the fourth row. Thank you very much, Jonathan Beale, BBC News. If I could first of all ask President Zelensky, you've said that your victory plan depends not on Russia, but on the will of your partners. Do you think the will is there? Because if we look at two of your key objectives, membership of NATO, that doesn't look like it's going to happen anytime soon. And if we look at your desire to have Western-supplied long-range missiles being used to hit targets in Russia, they've been debating that for months. No progress. So you say it's realistic. I just wonder whether it is realistic. And then if I could ask you, Secretary General, I realise it's slightly not about what you've been discussing, but there are reports, increasingly likely, that the leader of Hamas has been killed. And I just wanted to get your reaction. And also, if you think this is an important time for Israel to take stock and review its military operations in Gaza, because they have, in essence, if they have killed him, the head of the snake. I just want to emphasize it's one question per journalist. I Thank you very apologise. much. We're very short on time. Yes. You want? Okay, thank you so much. So thank you very much for your question. So not the first time I hear such question. What is realistic and what is not realistic? Remember the steps before invasion. Remember first days of Russian invasion, and a lot of different propositions, because some of them will be realistic for us to survive, not realistic, and etc. So I believe in people, in our people, and in people, not only Ukrainians, first of all in Ukrainians, because the war in Ukraine and the strongest weapon what we had at the very beginning of the war is just our people, different. I think this is the strategic weapon, but we lose them, and that is the problem of the war, especially of the long war. It's a big tragedy for us, really, to lose our people. And that's why I believe in our people, in unity in Ukraine. If we will not lose unity in Ukraine, we will prevail. I'm sure, 100%. But it depends on the unity of our partners. It really depends. Because the morality of people, you know, long war, it's understandable. All our feelings were understandable. I don't want to go further to this question, but I think you understand. Strengthening of Ukraine, it's not only depending on the weapon, this kind or that kind, it's depending on the will. If our partners will not lose their unity, we will not lose.
waayahay guud ahaan waliba intaa ka afmeerana barnaamijkii amuuro caalamka ee warteelka arlaadi himiin fayla